Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajachana Rajana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopishana Vallabha Girivaradhare Yasodhanandana Vrajachana Rajana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopishana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajachana Rajana Yamuna Tiravanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Sri Radhe Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Sí, Radha Madhava aquí Jai Panchatattva aquí Jai Srila Prabhupada aquí Jai Jai Gur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Bharottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayat Sri Chaitanya Manovistam Tapitaya Navutale Swayan Rupa Kadam Mayam Dadateva Padamtikam Bandeham Sri Guru Siltapada Kamalam Sri Guru Vaishnavamcha Sri Rupam Sagratam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sutadevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarvyacha kripa sindhuvya evacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We continue with the lecture of Srimad Bhagavatam, chapter 6. Brahma satisfies Lord Shiva. శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కందము 6వ అధ్యాయం బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట. We read the text 44. శ్లోకం సంఖ్య 44. Dvam eva dharmartadugha avipattaye dakshina sutrena sasarashita advaram vaya eva loke avasitaha cha setava varnashram yan brahmanaha Shradhadyate శ్రద్ధదహతే Drittavrataha తవ్రతాః Van eva dharmarta duga vipattaye మమేవ ధర్మార్థదుఘాభిపత్తయే Dakshina sutrena sasarshita dvaram Vaya iva loke vasita chasetayavo Yam brahmanaha saradadate drita vrataha Dvaneva dharmata duga vipattaye Dakshina sutrena sasarshita dvaram Vaya iva loke vasita chasetavo Yam brahmanaha saradadate drita vratam Vaneva dharmarta dugavipattaye Dakshina sutrena sasarshita dvaram Vaya iva loke vasita chasetavo Yam brahmanaha saradadate drita vrata యాన్ బ్రాహ్మణా మమేవ ధర్మార్థదుఘాభిపత్తయే అక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం వైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రాహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతభృతాః
त्वमेव धर्मार्थदुःखाभिभक्तये दक्षेण सूत्रेण ससज्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते धृतव्रताः त्वमेव धर्मार्थदुःखाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धदते धृतव्रताः दक्षेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धदते धृतव्रताः Vam, your lordship, నీవు Eva, certainly, నిక్కముగా Dharmarthaduga, benefit derived from religion and economic development. benefit derived from religion and economic development ధర్మార్థ లాభమును Avipataye for their protection. వాటి రక్షణ కొరకు Dakshina by Daksha. దక్షుని Sutrena making him the cause. అతనిని మాధ్యమును చేసుకొని Sasasarjita created. సృజించితివి Advaram sacrifice. యజ్ఞములను Vaya Vayu. నీచే Eva certainly. నిక్కముగా Loke in this world. ఈ లోకమునందు Avasitaha regulated. నియమితమైనట్టి Cha and మరియు Setavaha respect for the Varnashrama institution. వర్ణాశ్రమ విధానము నెడ గౌరవము Yan which దేనినైతే Brahmanaha the Brahmanas బ్రాహ్మణులు శ్రద్ధదతే respect very much మిగుల గౌరవింతురు Dritavrata taking it as a vow. దృఢ వ్రతులై Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. My dear Lord, you Lordship has introduced the system of sacrifice through the agency of Daksha, and thus one may derive the benefit of religious activities and economic development. Under your regulative principle, the institution of the four Varnas and ashram is respected. The Brahmanas therefore vow to follow this system strictly.
భావము భాష్యం ఇచ్చినది అభయచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము: హే ప్రభు, దక్షుని మాధ్యమున నీవు యజ్ఞ విధిని నెలకొల్పితివి. దాని ద్వారా మనుజుడు ధర్మార్థ లాభములను బడయగలడు. నీవు నిర్ణయించినట్టి విధి విధానముల ద్వారా వర్ణాశ్రమ పద్ధతి మాననీయము కాగలదు. కనుకనే బ్రాహ్మణులు ఆ విధానమును అనుసరింప దృఢవ్రతులై ఉన్నారు. Yeah. Respect for Varnashrama Dharma. వర్ణాశ్రమ That is also one activity. వర్ణాశ్రమ విధానమును గౌరవింపడము కూడా ఒక కార్యము. Yeah, it's one activity of the process, Vedic process. A Vedic process, there is nine activities. అది కూడా వైదిక విధానంలో ఒక భాగము. వైదిక విధానాలలో 9 పద్ధతులు ఉన్నాయి. And one of these 9 activity is respect for the Varnashrama. ఆ 9లో ఒకటి వర్ణాశ్రమ విధానమును గౌరవించడం. Srila Prabhupada say everyone must to discover his personal position. ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, అందరూ కూడా వారి పరిస్థితిని కనుక్కోవాలి. So the Varnashrama is a vehicle to bring the living entity to the Sanatana Dharma. వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది ఒక వాహనము లాంటిది. సనాతన ధర్మాన్ని దగ్గరికి జీవుని తీసుకురావడానికి. And there is also altruism. Altruism means to help the others. ఇంకా ఇతరులకి సహాయం చేయడం, అది కూడా ఉంది. Other activity is in the process, Vedic process is austerity, restriction, austerity. వైదిక విధానాలలో ఇంకొకటి ఉంది, తపస్సును స్వీకరించడం. People don't like austerity, particularly the materialist people. Then do anything to avoid austerities. జనులకి తపస్సు అంటే ఇష్టం ఉండదు. భౌతికమైన వ్యక్తులు ఏదైనా చేస్తారు తపస్సుని తప్పించుకోవడానికి. But Srila Prabhupada say austerity is the beauty and the riches of the Brahmanas and those who are in the order of renounce. కానీ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఉంటారో, ఎవరైతే వైరాగ్యులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ తపస్సు అనేది వాళ్ళ ధనము మరియు వాళ్ళ సౌందర్యము కూడా. That means the Vaishnava people, especially Brahmana, then see the austerity from different point of view. అంటే బ్రాహ్మణులు లేదా వైష్ణవ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు తపస్సుని వేరే కోణంలో నుంచి చూస్తారు. Because they know the austerity, by austerity we have more chance to progress. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు తపస్సు చేయడం వల్ల వాళ్ళు పురోగతి చెందుతారని. And for that Prabhupada say is the beauty and the riches. అందుకే అది వాళ్ళ సౌందర్యము మరియు వాళ్ళ సంపద అని చెప్పబడుతుంది. The beauty of the life, yeah. I remember when we do perform a book distribution 6 hours, 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon, and after that we come back to the place where we stay outside the temple. అప్పుడు మా పుస్తక వితరణ చేసేది ఉదయం 3 గంటలు, మధ్యాహ్నం 3 గంటలు. అప్పుడు పుస్తక వితరణ చేసిన తర్వాత మేము తిరిగి మా గదులకి వచ్చేవాళ్ళము. అప్పుడు మేము మందిరం కంటే కొద్దిగా దూరంలో ఉండేవాళ్ళము.
In one moment we was 22, 23 brahmacharis. ఒక సమయంలో 22 బ్రహ్మచారులు ఉండేవాళ్ళం మేము. So we take a rent far away from the temple. In other regions, we take a rent big houses for 22 people. మేము మందిరానికి దూరంగా వేరే ప్రదేశంలో కొన్ని పెద్ద గదులు మేము అద్దెకి తీసుకున్నాము. 22-23 మంది పట్టే అంతమంది. We get near about 5-6 vehicles. 5-6 వాహనాలు ఉండేది మా దగ్గర. And every morning everyone go in different places. ప్రతి ఉదయము అందరూ కూడా వివిధ ప్రదేశాలకి పుస్తక వితరణకి వెళ్ళేవాళ్ళం. On the evening we come back to the house. సాయంత్రం మేము తిరిగి మా గదులకు వచ్చేవాళ్ళము. And in this moment, after 6 hour door to door, we appreciate the riches and the beauty of the life. ఎప్పుడైతే 6 గంటలు మేము ఆ విధంగా పుస్తక వితరణ చేశామో అప్పుడు జీవితం యొక్క సౌందర్యాన్ని ఇంకా సంపదని మేము అనుభవించాము. Because that was intensive activity, very intensive activity. ఎందుకంటే అది చాలా తీవ్రమైన కార్యక్రమం ఉండేది రోజు. And when we go back in the car, we take opportunity to count how much one collect. ఎప్పుడైతే మేము తిరిగి వెళ్ళే వాళ్ళము గదిలోకి అప్పుడు మేము వాహనంలో తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు లెక్కించేది ఎంత లక్ష్మి వచ్చిందని. And we reach in the house, we give all the Lakshmi. మేము గదిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ లక్ష్మి అంతా కూడా తిరిగి ఇచ్చేసేవాళ్ళం. In this moment you feel the riches of life. ఆ సమయంలో మా సంపద అనేది మేము అనుభవించాము. No any attachment with money, no any. ధనం పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండేది కాదు. More you collect and more you give, more you feel the riches. ఎంత ఎక్కువ లక్ష్మి సేకరించి ఎంత ఎక్కువ దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేస్తే అంత ఎక్కువ ధనవంతులుగా అనిపించేది. Yeah, the instruction was we can take the coins to purchase necessary thing. మాకు ఇచ్చిన సూచన ఏంటంటే కాయిన్స్ మాత్రం తీసుకోవచ్చు మనకి మా అవసరాలకి. But we give also the coins. కానీ మేము కాయిన్స్ కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళము. Yeah. In this moment we realize the beauty of the life. ఆ సమయంలో మేము జీవితం యొక్క సౌందర్యాన్ని మేము అనుభవించాము. Rich people cannot do that. ధనవంతులు ఆ పని చేయలేరు. To give every day $200-300 every day. ప్రతిరోజు $200-300 వాళ్ళు దానం చేయలేరు. Yeah. So this is the really riches when you are able to give everything. ఇది నిజమైన సంపద ఎప్పుడైతే మనము మొత్తం ఇవ్వగలుగుతాము. So austerity for materialistic people is very heavy. కాబట్టి తపస్సు అనేది భౌతికమైన వ్యక్తులకి అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. But for devotees, no, because is by austerity you do spiritual progress. కానీ భక్తులు ఆ విధంగా అనుకోరు, ఎందుకంటే తపస్సులు స్వీకరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతి చెందుతామని వాళ్ళకి తెలుసు. We get one example, Kunti Devi, I think it was Kunti Devi. She say for Krishna, please send me put me in difficulties, because by difficulties I have more inclination to ask you help. మనకి ఒక ఉదాహరణ ఉన్నది.
కుంతిదేవి ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని కష్టాలు ఇవ్వమని కోరుకునేది. Yeah, ఎందుకంటే ఆ కష్టాలు ఇవ్వడం, కష్టాలలో ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని సహాయం కోసం వేడుకోవచ్చు అని. she say, give me problems. నా కష్టాలు ఇవ్వు, సమస్యలు ఇవ్వు అని కుంతిదేవి So కోరుకునేది. that is the difference between bogies and devotees. This is the difference. అది భౌతికులకు, ఇంకా భోగించే వాళ్ళకి, ఇంకా భక్తులకి తేడా. Because the interest is different. ఎందుకంటే వాళ్ళ లక్ష్యం వేరే ఉన్నది. The interest of the devotees to have spiritual progress. భక్తులు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతి కోరుకుంటారు. But the interest of the rich people is to get much comfort. కానీ ధనికులు ఇంకా ఎక్కువ సౌకర్యాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళు. Other activity, the process of indirect process, Vedic. Other activity is charity. వైదిక విధానంలో ఇంకొక విషయం చెప్పబడింది, అది దానం ఇవ్వడం. The charity is in any religion they have this principle to give charity. ప్రతి ఒక్క మతంలో, ధర్మంలో దానం ఇవ్వడం అనేది ఉన్నది. Also Muslim, also Christian people. ముస్లింలలో, క్రైస్తవులలో కూడా దానం ఇవ్వడం అనేది ఉంది. When I was in London, there in London is many Indian people, but it's also many Muslim people. లండన్లో చాలా మంది భారతీయులు ఉన్నారు, అలాగే ముస్లింలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. And I go from one shop to another shop to another shop. అప్పుడు నేను అక్కడ ఒక షాప్ నుంచి ఇంకొక షాప్కి వెళ్తూ ఉన్నాను లండన్లో. Yeah. And when I go in, I look up because always was some signal of if the people there is Muslim or Indian, you see immediately by the pictures. అక్కడ ఉన్న దుకాణాలలో చూస్తే తెలిసిపోయేది వాళ్ళు భారతీయుల లేకుంటే వాళ్ళు ముస్లింలా, ఎందుకంటే ఏదో ఒక చిహ్నం కనిపించేది. If I go in one shop and I see the shop is Muslim, ఒకవేళ ముస్లిం షాప్కి వెళ్ళినట్లయితే I don't speak about book. I just say we ask for donation. వాళ్ళకి పుస్తక వితరణ గురించి చెప్పేది కాదు, కేవలం కొంచెం విరాళం గురించి అడిగేది. And then give something. వాళ్ళు ఏదో కొంత విరాళం ఇచ్చేది. Because this is in the Quran is like that. ఖురాన్లో చెప్పబడింది దానం ఇవ్వాలని. But Srila Prabhupada say the best charity we do is to give knowledge. కానీ ప్రభుపాల వారు చెప్పారు, నిజమైన దానం ఇవ్వడం ఏమిటంటే జ్ఞానంని ఇవ్వడం. Because by law don't need. By knowledge you can get freedom. ఎందుకంటే జ్ఞానం ద్వారా స్వేచ్ఛ అనేది లభిస్తుంది. By knowledge you can reduce karma. జ్ఞానం ద్వారా కర్మని తగ్గించుకోవచ్చు. Yeah. So without knowledge, if you give money, for example, it's not that the money that finish. ఒక జ్ఞానం లేకుండా ధనం ఇస్తే అది కేవలం మన నుంచి తరిగిపోతుంది అంతే. Some people give food in Africa for some place where there is no much food, then give people with million go there and distribute the food. ఆఫ్రికాలో అక్కడ ఆహారం తక్కువ ఉండే ప్రదేశాలలో చాలా లక్షల ధనవంతులు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆహారాన్ని వితరణ చేస్తుంటారు. And after a few days give food for everybody, that have to come back, stop. ఎందుకంటే కొద్ది రోజులు ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు వచ్చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఆహారం అంతా అయిపోతుంది. So then go back, the rich people go back, finish this service, charity, go back. ధనవంతులు అక్కడ వాళ్ళు ఆహారాన్ని వితరణ చేసేసి అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. But next morning the people get hungry. కానీ తర్వాత మరుసటి రోజు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆకలి అవుతుంది. So this is always it's okay.
because it's in the process. It's one activity of the Vedic process. అది పర్వాలేదు, అది వైదిక విధానాలలో అది చెప్పబడింది. It's okay, but it's more important to give knowledge. అది పర్వాలేదు, కానీ ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జ్ఞానం ఇవ్వడం. For that is millions in the last 50 years we distributed, I don't know how many millions of books. దానికోసమనే ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలనే గత 50 సంవత్సరాలలో ఎన్ని లక్షల పుస్తకాలు ఇచ్చారో తెలియదు ఇస్కాన్లో. So this is the best charity, to give knowledge, information. ఇది ఉత్తమమైన దానము, జ్ఞానాన్ని పంచడం. And the other activity in the process, Vedic process, is control mental, mind control. ఇంకొక విధానం వైదిక విధానాలలో ఉన్నది మనస్సుని నియంత్రించుకోవడం. Mind control. So many people try to control the sense by Ashtanga yoga. చాలా మంది అష్టాంగ యోగం ద్వారా మనసుని నియంత్రించాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. It's okay also because it's part of the Vedic process. అది కూడా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే అది కూడా వైదిక విధానంలో ఇవ్వబడింది. But the Vaishnava people do control the sense by another way. కానీ వైష్ణవులు ఇంద్రియాలను వేరే విధానంగా వాళ్ళు నియంత్రిస్తారు. Rishikesha sevanam gatiruchyate. If you serve Rishikesh is the master of the sense, you can control the sense. ఒకవేళ రిషికేశుణ్ణి గనుక మనము సేవించగలిగితే ఆయన ఇంద్రియాలకి ప్రభువు కాబట్టి మనం ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోగలుగుతాం. Someone become devotee. On the beginning it's difficult to control the sense, to follow the precept. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కొత్తగా భక్తులు అవుతారో ప్రారంభంలో వాళ్ళకి ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. But after few years that is completely normal. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది సాధారణంగా అయిపోతుంది. Don't eat meat, no illicit sex, no drug, no wine, no cinema, no. It's normal. ఇంకా మాంసం, మద్యం, వ్యభిచారం, జూదము, ఇంకా సినిమాలకు వెళ్ళడం, ఇదంతా అప్రయత్నంగానే అయిపోతుంది. Because we serve Rishikesha Sevananga Tiruchate. We serve the master Krishna, the master of the sense. ఎందుకంటే మనము రిషికేశుడిని, కృష్ణుడిని, ఇంద్రియాలకు ఉన్న ప్రభువుని మనం సేవిస్తున్నాం కాబట్టి. Restriction of family life, that is also one activity of the in the process, Vedic process. కుటుంబంలో నియంత్రణగా ఉండడం. Restriction. Protect the women, protection of women. స్త్రీలకు రక్షణ కల్పించడం. Yeah. Must be protected. Actually, in the material world, is never finish this fighting between the position of the men and the position of the women. Never finish. It's always. ఈ భౌతిక జగత్తులో స్త్రీల పురుషుల యొక్క స్థానం గురించి ఈ పోట్లాట అనేది ఎప్పుడు కూడా అంతరించిపోదు. Now the women want the same salary. ఇప్పుడు స్త్రీలు కూడా మాకు అదే స్థాయిలో వేతనాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. Yeah, but the who employed people, they prefer to give less money. కానీ ఎవరైతే యజమానులు ఉంటారో వాళ్ళు స్త్రీలకి తక్కువ ధనం ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. And there is many in India, not yet, but on the West there is always manifestation. They go out in the roads to complain.
భారతదేశంలో అంతగా జరగదు, కానీ పాశ్చాత్య దేశాలలో వీధులలో వెళ్ళి వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తుంటారు స్త్రీ హక్కుల కోసం. And also because it's many fighting between men and women, and many times the men kill the women. స్త్రీలకి పురుషుల మధ్యలో గొడవలు కూడా అవుతుంటాయి. పురుషులు స్త్రీలని చంపేస్తుంటారు. Sometimes also the women kill the men. కొన్నిసార్లు స్త్రీలు కూడా పురుషులని చంపేస్తుంటారు. అది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా అది అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. Vaishnava society there is no this problem. వైష్ణవ సముదాయంలో ఈ సమస్య లేదు. Nobody kill the woman. ఎవరు కూడా స్త్రీలని చంపేయరు. No one women kill the man. ఒక స్త్రీ పురుషుణ్ణి చంపేయదు. So what is the solution? The solution is to follow the Shastra. దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? పరిష్కారము శాస్త్రంని మనం పాటించడం. The women is grihini. స్త్రీ అంటే గృహంలో ఉండేది. Stay home. గృహంలో ఉండాలి. Serve the husband. Take care of the children. భర్తకి సేవ చేయడం, పిల్లల్ని చూసుకోవడం. Take care of the deity. శ్రీ విగ్రహాలను పూజించడం. When the women is the women is the first guru. స్త్రీ మొదటి గురువు. So she cannot go to play the military. ఆమె అక్కడ మిలిటరీలో ఆమె పాల్గొనడానికి వెళ్ళలేదు. Now is some women policemen, police women, and also in India. భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు స్త్రీలు కూడా పోలీసుల్లాగా ఉంటున్నారు. So these people is no in the Vedic position. వీళ్ళు ఇట్లాగా It's no grihini, it's militar. వాళ్ళు గృహిణిలాగా police వర్తించట్లేదు. మిలిటరీలో పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఇట్లా చేస్తున్నారు. So have no protection. వాళ్ళకి రక్షణ లేదు. Have no protection. So వాళ్ళకి రక్షణ లేదు. Will be never the materialist people never will understand. If then become devotee, yes, but otherwise never will understand that the women cannot be employed outside. భౌతికవాదులు వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థం కాదు స్త్రీలు ఇలాగ బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయకూడదని. బహుశా వాళ్ళ భక్తులు అయితే అర్థం అవ్వచ్చు. Why the women go to the college? The women go to the university. స్త్రీలు ఎందుకు కళాశాలలకు విశ్వవిద్యాలయాలకు వెళ్తున్నారు? What for? దేనికోసం? To become professional. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక మంచి స్థాయిలోకి రావడానికి. Why want to become professional? వాళ్ళు ఎందుకు ఆ స్థాయికి రావాలని అనుకుంటున్నారు? To work like Shudra, like employed. వాళ్ళు ఒక ఉద్యోగంలో చేరి శూద్రులాగా పనిచేయడానికి. You see plenty, even in India, plenty young girls go to study. Career, they want to make career. భారతదేశంలో కూడా చూడొచ్చు చాలా మంది యువతలు ఎంతో మంది వెళ్తున్నారు కళాశాలలకి. Where the career and what is the aim of the career? వాళ్ళు ఉద్యోగంలో దీంట్లో పురోగతి చెందాలనుకుంటున్నారు. దాని లక్ష్యం ఏమిటి? To become Shudra, to become employee of one capitalist. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరి కింద పని చేయడానికి శూద్రులాగా. So the system is round. The system is round. ఈ విధానమే తప్పుగా ఉంది. Yeah, the system is round. So the women have no protection. అందుకే స్త్రీలకి రక్షణ అనేది లేదు. Sometimes I see a statistic, many women was killed in 1 year. కొన్నిసార్లు నేను లెక్కలు చూస్తుంటాను ఎంతమంది స్త్రీలు and how many men was killed for women in 1 year. ఇంకా దాంతో పోలిస్తే పురుషులు ఎంతమంది చంపబడుతున్నారని. This is what Prabhupada says, animal society. ప్రభుపాద వారు దీన్ని పశు సముదాయం అని చెప్పారు. So the women is the first guru. She must stay in their place. స్త్రీ మొదటి గురువు కాబట్టి గృహిణిలాగా ఉండాలి. Prabhupada want perfect Vaishnava society. Perfect. ప్రభుపాద వారు పరిపూర్ణమైన వైష్ణవ సముదాయాన్ని కోరుకున్నారు.
So the Mataji must be Grihini. కాబట్టి స్త్రీలు అంటే వాళ్ళు గృహిణిలాగా ఉండాలి. Unfortunately, is by needing even devotees let the women go to work outside. వాళ్ళ అవసరాల కోసము భక్తులు కూడా వాళ్ళ భార్యలని బయటికి పంపిస్తున్నారు ఉద్యోగాల కోసం. Yeah. How to avoid that? Follow the Shastra. దాన్ని మనం ఏ విధంగా తప్పించుకోవచ్చు అంటే శాస్త్రం పాటించడమే. Someone say, yeah, but if the men work outside, the women also must to work outside. Other way, the money is not enough to maintain the family. కొంతమంది చెప్తారు స్త్రీలు కూడా వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాలి, లేకుంటే కుటుంబానికి సరిపోనంత ధనం రాదు అని పోషించడానికి. One time one devotee asked me that. He say, if my wife don't work outside, we have no money to maintain the family. ఒకసారి ఒక భక్తుడు నన్ను అడిగారు, నా భార్య గనుక బయటికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయకుంటే మా కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ధనం సరిపోదని. So my answer was, you must to think that before to marry. నా సమాధానం ఏమని చెప్పానంటే, అది నువ్వు వివాహం చేసుకునే ముందే ఆలోచించుకోవాల్సిందని. It's too late. Now it's too late. ఇప్పుడు చాలా ఆలస్యం అయిపోయిందని చెప్పాను. One time in Bangladesh, I was in Bangladesh to visit places like Pundarika Vidyanidhi Ashram and Haridas Thakur, Kutir, Vashan Kutir, and places, Vaishnava places. బంగ్లాదేశ్లో ఒకసారి నేను వెళ్ళాను. పుండరీక విద్యానిధి, ఇంకా హరిదాస్ ఠాకూర్ కుటీరము, వైష్ణవులకు సంబంధించిన స్థలాలని దర్శించడానికి. And one brahmachari come with me. ఒక బ్రహ్మచారి నాతో పాటు వచ్చారు. He was Muslim family. అతడు ముస్లిం కుటుంబానికి చెందినవాడు. He became devotee. కానీ ఆయన భక్తుడయ్యాడు. So we traveling together. మేమిద్దరము ప్రయాణిస్తున్నాము కలిసి. And we reach in one place where was one family, Vaishnava family. ఒక స్థలానికి మేము చేరుకున్నాము. అక్కడ ఒక వైష్ణవ కుటుంబం ఉండేది. So we explained, we reach in the house, there was the Mataji, and we explained we want to stay tonight somewhere because tomorrow we go to visit another X place. మాతాజీకి మేము చెప్పాము 2 రోజులు ఇక్కడ రాత్రి మేము గడపాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళాల్సి ఉంది అని. And she said, there is no problem, but we can offer it for you only dal and rice. సమస్య ఏం లేదు, కానీ మేము ఉండొచ్చు, కానీ మీకు ఓన్లీ మేము అన్నము పప్పు మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాము అని అన్నది. She say our life is very austere. ఆమె చెప్పింది మా జీవితం చాలా తపస్సుతో కూడుకుని ఉంది. So the husband have to take one bus and the train, and after go 2-3 kilometers, I don't know, very far away in the place where he work for government. And every day go and come back. ఆ మాతాజీ యొక్క భర్త బస్సు, ట్రైను ఇంకా అలాగ తీసుకొని చాలా దూరం ప్రయాణించి అక్కడ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఆయన చేసేవాడు. రోజు వెళ్ళి తిరిగి రావాలి ఆ విధంగా. And then get one son. వాళ్ళిద్దరికి ఒక బాబు ఉన్నాడు. The son go to the school. ఆ పిల్లవాడు స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడు. Yeah. So we stay there one day, and when at night when the men come back. ఆ రోజు మేము అక్కడ ఉన్నాము. అప్పుడు భర్త తిరిగి వచ్చాడు ఇంటికి. He come back after this long trip in 3 etapas. He come back, he take a bath quickly,
and he do puja. అతడు చాలా సుదీర్ఘకాలమైన ప్రయాణం చేసి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసుకొని పూజ చేస్తున్నాడు. And after that we spoke. తర్వాత అతను మాట్లాడాడు. Yeah. During day, when the Mataji say we have only rice and dal and rice, we say no problem. We went to the market and bring vegetable. అప్పుడు దినంలో మాతాజీ రైస్ దాల్ మాత్రమే ఉందంటే మేము బయటికి వెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకొచ్చాము. And the man explained, he say, I get the salary, the first thing I do, I take half and put in one box. భర్త చెప్పాడు, ఎప్పుడైతే నాకు జీతం వస్తుందో దాంట్లో సగం తీసుకొని ఒక డబ్బాలో పెడతానని. Nobody touch this half salary is for the guru. It was Jayapataka disciple. ఆ సగం ధనం అనేది పక్కన పెడతాను, అది మాత్రం ఎవరు తాకరు, అది వాళ్ళ గురువు జయపతాక మహారాజు, అది గురువు కోసం అని చెప్పి. First thing he take half and put in this box. మొదట జీతం రాగానే సగం తీసుకొని ఒక డబ్బాలో పెడతాడు. And the other 50% we divide. That for rice, that for dal, that for the traveling, and then divide that. So they live with very, very less money. మిగతా 50%తో వాళ్ళు ఇంట్లోకి కావాల్సిన అవసరాలు, ప్రయాణం ఖర్చులు అన్ని తీర్చుకునేవారు. But that is serious devotees. అది వాళ్ళు చాలా గంభీరమైన భక్తులు. Serious devotees. They have no idea about comfort and opulence and for nothing. వాళ్ళకి సౌకర్యాలు ఇంకా ఐశ్వర్యాలు వాళ్ళు కోరుకోలేదు. Yeah. The devotees are happy to live in austerities. భక్తులు ఇట్లాగా తపస్సుతో కూడిన జీవితంలో ఉండడానికి వాళ్ళకి ఆనందంగా ఉంటుంది. No everybody get opportunity to have austerities life. అందరికీ తపస్సుతో కూడిన జీవితము ఆచరించడానికి అవకాశం దొరకదు. Yeah. So in the Varnashrama Dharma is the protection of women and the cows. Protection. వర్ణాశ్రమ ధర్మలో స్త్రీలు రక్షింపబడతారు, ఇంకా ఆవులు కూడా, గోవులు కూడా. Yeah, and that is much difference between the life of one devotee and the life of one karmi. భక్తుడి యొక్క జీవితానికి ఒక కర్మి యొక్క జీవితానికి చాలా వ్యత్యాసం. The karmi kill 1,000 animals in 1 year. కర్మిలు వాళ్ళు ఒక సంవత్సరంలో వేలాది జంతువులని వధిస్తుంటారు. Yeah, for the pleasure of the tongue. వాళ్ళ నాలుకని సంతృప్తి పరచుకోవడానికి. Yeah. And so then don't protect the cows and also don't protect the women. వాళ్ళు స్త్రీలని గాని గోవులను గాని వాళ్ళు రక్షించరు. For that Prabhupada say the animal society. అందుకనే ప్రభుపాల వారు ఇది పశు సముదాయం అని వర్ణించారు. Studying of Veda is also one activity in the Vedic process, studying Vedas. శాస్త్ర అధ్యయనం కూడా వైదిక విధానంలో ఒక పద్ధతి. Yeah. But in the Shastra say, Vedeshu durlavaha. శాస్త్రం చెప్తుంది వేదేశు దుర్లభ. Yeah. Adurlavaha atmavakto. అదుర్లభం ఆత్మభక్తో. Vedeshu durlavaha adurlavaha atmavakto. Vedeshu durlavaha. You cannot know God by studying Vedas. భగవంతుణ్ణి వేదాలను పఠించడం ద్వారా మనం తెలుసుకోలేం. Yeah.
You can know God by bhakti yoga, by devotional service. భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవ ఆచరించడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. Vedeshu durlavaha, adurlavaha atma bhakto. By practice devotional service, you can know God. భక్తియుత సేవ ఆచరించడం ద్వారా మనము భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతాము. That is writing also in Bhagavad Gita. అది భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడింది. Bhaktyamama vishanati yavanyachasmi tattvataha. Bhaktyama vijanati yavanyachasmi tattvataha. Also, yoga is one activity in Vedic process. యోగా కూడా ఒక విధానము వైదిక పద్ధతులలో. For that Krishna say, Vedaicha sarvairaham evavedyo vedanta krid vedavide vachaham. Krishna say, the end, the target is to of Veda is to know me, he say. వేదాలన్నీ పఠించడం ద్వారా నన్ను తెలుసుకోవడమే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాను. వేదాల యొక్క లక్ష్యం కృష్ణుడే. Another activity, a Vedic process, you worship demigod. వైదిక విధానాలలో ఇంకొకటి ఇవ్వబడింది, దేవతలను పూజించడం. And sacrifice. యజ్ఞాలు చేయడం. We spoke yesterday much about sacrifice. నిన్న మనం యజ్ఞాల గురించి చాలా చర్చించాం. So in this yuga, the sacrifice is Sankirtan Yaga. ఈ యుగంలో కలియుగంలో సారినామ సంకీర్తనమే యజ్ఞము. So in the purport, Srila Prabhupada say, the Vedic system of Varna and Ashram is never to be neglected. భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, మానవ సంఘమునందు సాంఘిక ధార్మిక వ్యవస్థను నెలకొల్పుటవే ఈ వర్ణాశ్రములనేది వైదిక విధానమును భగవానుడే స్వయంగా సృజించినందున దానిని ఎన్నడూను నిర్లక్ష్యపరపరాదు. For the division are created by the Supreme Lord himself for the upkeep of social and religious order in human society. ఎందుకంటే భగవానుడే స్వయంగా సృజించినందున. And that is what devotees practice here. అదే భక్తులు ఇక్కడ Vedic village. దాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. Here Prabhupada say is never to be neglected. ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వర్ణాశ్రమ ధర్మమును ఎప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్యపరచరాదు. But in the 50 years of ISKCON, the Varnashrama is neglected. Only few devotees look after that. కానీ 50 సంవత్సరాల ఇస్కాన్ చరిత్రలో దీన్ని నిర్లక్ష్యపరిచారు. ఏదో కొద్ది మంది భక్తులు మాత్రమే వర్ణాశ్రమం మీద పనిచేస్తారు. Many devotees don't want to hear about. చాలా మంది భక్తులు వర్ణాశ్రమం గురించి వినాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. And one of them, the reason for what 80% devotees or 90% don't care about application of Varnashrama. One of the reason is separation between men and women. 90% మంది 80 లేదా 90% మంది భక్తులు వర్ణాశ్రమం గురించి వినదలుచుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే దాని వెనకాల కారణం ఏమిటంటే స్త్రీలు పురుషులు వేరువేరుగా ఉండాలి కాబట్టి. They want some sense gratification. వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఇంద్రియ భోగం కావాలి. Because in the Varnashrama, the most dominant role is separation between men and women. వర్ణాశ్రమంలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ స్త్రీ పురుషులు దూరంగా ఉండడం. So many devotees they want to Krishna consciousness, but no separation between men. చాలా మంది భక్తులకి వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు, కానీ స్త్రీ పురుషులు మాత్రం వేరుగా ఉండడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. And for that is in the last 50 years so many
sannyas and guru ni brahmachari fall down. అందుకనే గత 50 సంవత్సరాలలో సన్యాసులు, గురువులు, బ్రహ్మచారులు ఎంతో మంది పతనం చెందారు. So that what I call the prakrita bhakta. అందుకనే నేను ప్రాకృత భక్తులు అని prakrita అంటుంటాను. bhakta level. Prakrita bhakta level. అందుకనే నేను వాళ్ళు ప్రాకృత భక్త స్థాయిలో ఉన్నారని చెప్తున్నాను. Yeah. About realization, we are not so up. సాక్షాత్కారం విషయంలో మనము అంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో లేము. We are in prakrita bhakta. మనం ప్రాకృత భక్తి స్థాయిలో I mean preliminar. అంటే చాలా 50 years of in a preliminar level. 50 సంవత్సరాలు ఈ ప్రాథమిక స్థాయిలో మనము ఉండిపోయాము. But by the mercy of the Lord, that will be. That's only with the help of Krishna we can get the solution. కానీ ఓన్లీ కేవలం భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా మనకి పరిష్కారం అనేది లభిస్తుంది. The tendency in this age of Kali to make a classless society and not observe the principle of Varna and Ashram is a manifestation of an impossible dream. వర్ణరహిత సంఘమును తయారు చేయుట మరియు వర్ణాశ్ర ధర్మములను పాటింపకపోవుట ఎనడి కలియుగ నైజము ఒక అసాధ్యమగు స్వప్నము మాత్రమే. Destruction of the social and spiritual order will not bring fulfillment of the idea of a classless society. సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక వర్ణములను నశింపజేయుటయనున్నది వర్ణరహిత సమాజమును తయారు చేయబోదు. One should strictly observe the principle of Varna and Ashram for the satisfaction of the Creator, for it is stated in the Bhagavad Gita by Lord Krishna that the four order of the social system, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, are his creation. 4 వర్ణములు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు తన సృష్టియేనని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికినందున ఆ సృష్టికర్త ప్రీత్యర్థమై వర్ణాశ్ర ధర్మ విధానమును ఎల్లరూ నిష్ఠగా పాటింపవలసి ఉన్నది. They should act according to the regulative principle of the institution and satisfy the Lord, just a different part of the body, all engaged in the service of the world. దేహ అవయవాలన్నీయు దేహమును సేవించుటయందు నియుక్తమైనట్లుగా జనులు వర్ణాశ్రమ విధానమును అనుసరించి పనిచేయుచు భగవానుని సంతృప్తి పరుపవలెను. The world is the supreme personality of Godhead in his Virat Rupa or universal form. విరాట్ రూపమునందున్న అతడే అపూర్ణము. The Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra are respectively the mouth, arm, abdomen and leg of the universal form of the Lord. బ్రాహ్మణులు ఆ విరాట్ రూపము యొక్క ముఖము, క్షత్రియులు దాని బాహువులు, వైశ్యులు దాని ఉదరము, శూద్రులు దాని పాదములు అయి ఉన్నారు. As long as they are engaged in the service of the complete world, their position is secure. Otherwise, they'll fall down from their respective position and become degraded. వారు ఆ పూర్ణము యొక్క సేవలో నియుక్తులై ఉన్నంత వరకు వారి స్థితి పదిలమై ఉండును, లేకున్నచో వారు తమ స్థితి నుండి పతితులు కాగలరు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. There is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగొచ్చు. Yes. The Brahmanas?
There are Brahmana also no devotees. The more important is Vaishnava is superior to Brahmanas. In the society, Indian society, there's many Brahmana and then worship the Shiva, Durga, Saraswati. The more important position is the Vaishnava. So what Prabhupada won is Brahmanas, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, Vaishnavas. What Prabhupada won is that everybody become Brahman, become Vaishnava. Because there is Brahmana also no Vaishnava. I don't know if that is the question. Here also there are classes. All are Vaishnavas. This you must to speak with your guru, because this is only him and one or two other devotees know about. This argument is devotees cannot speak much more about. Bhaktivedanta Swami, he know about that, because in future will be so many questions about. He know because he get the realization. I come here to learn about Varnashrama, not to teach. I am kind of houseless people. Houseless, say in English? Homeless. Houseless, no? Houseless people. I'm just that, houseless. Go here and there and there and there and read Bhagavata and Bhagavad Gita. But in the practice, the Varnashrama is here. Here you must consult, everyone must to consult much your guru, because only him can teach you about. Because the other, all ISKCON authorities, I don't know how many GBCs there is, they cannot tell much about, because they have no practice. In 50 years, never one of them tried to establish it, Varnashrama. And this is the problem. No translation. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులలో బ్రాహ్మణులు ఎక్కువ కృష్ణుడికి ఎక్కువ దగ్గర వాళ్ళు, మరి వేరే ఇతరులు వైశ్యులు, శూద్రులు, క్షత్రియులు వారు ఎక్కువ దగ్గర కాదా కృష్ణుడికి అని ప్రశ్న. దానికి సమాధానము, బ్రాహ్మణుల కంటే వైష్ణవులు ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారు బ్రాహ్మణుల కంటే. ప్రభుపాదుల వారు కోరుకున్నది బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు అవ్వాలని, వైష్ణవుల స్థాయికి రావాలని. ఇంకా వర్ణాశ్రమం గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అవి భక్తి వికాస్ మహారాజ్ని మనం అడగాలని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మహారాజ్కి సాక్షాత్కారం ఉంది. సో కాబట్టి వాళ్ళ మహారాజ్ నుంచే తెలుసుకోవాలి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అని చెప్తున్నారు. Every one of you in this community must to ask the Guru. Any question, writing and ask him. Because in the future you will preach about Varnashrama, not others. Because they have no
have no experience. So even the children then must to ask. Then must to ask. ఇక్కడున్న The members of this community must to become expert in Varnashrama. So for that must to get information from the Guru. Because this is your preaching. Even them, on future then we preach that. Varnashrama. So then must to know. And the teacher of them must to be very expert about how the position of the Brahmana, how the position of that. Must to ask. Now he is here in this planet, so you must to ask now. Yeah. Must to become an expert. Because the future is in 80% depend of you depend. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వర్ణాశ్రమం గురించి ప్రశ్నలన్నీ గురు మహారాజ్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఇక్కడున్న వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తారు వర్ణాశ్రమం గురించి. ఇంకా పిల్లలకు కూడా శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఎవరైతే వాళ్ళకి శిక్షణ ఇస్తుంటారో వాళ్ళు అందరూ కూడా వర్ణాశ్రమంలో ఉండే వాళ్ళ బాధ్యతల గురించి అందరికీ అవగాహన ఉండాలి. భవిష్యత్తులో ప్రచారం చేసేది వీళ్ళే కాబట్టి. I know that is perfect. Just now we read. So I know Prabhupada explained very clear. But there is so many details, you must to ask the Guru. You must to get knowledge, to have realization. By jnana, you will get vijnana, and after you can preach. But without realization, you cannot preach. జ్ఞానము ద్వారా విజ్ఞానం వస్తుంది, తర్వాత ప్రచారం చేయొచ్చు. కానీ సాక్షాత్కారం లేకుండా ప్రచారం చేయలేము. గురు మహారాజుల వారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే, ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే మనము ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోవాలి. About internal details, I don't know. వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది పరిపూర్ణమైనది, అది ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. కానీ దానికి సంబంధించిన వివరాలు చాలా ఉంటాయి, అవి నాకు తెలియదు. I try to know. తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను. Other questions? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Okay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Tagore Premanande. His Holiness Rupa Raghunath Maharaj ki jai.